ਅੱਜ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜੂਲਸ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਪਾਲ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਸਟ ਲੱਭਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜੂਲਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਮੈਂ ਜੂਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਫੈਟ ਥਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਵਿਦ ਦ ਕਾਰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋਕਡਾਊਨ ਫॉर एवरीवन, ਕਲਰ ਕ੍ਰੀਡ ਰੇਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਫॉर ਸਮ ਪੀਪਲ who are old and vulnerable, who don't understand, or maybe they've got older cars and they've got no system to go through the website check ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੌਸਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। there are lot of things in there, and ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਟ ਦੇ ਡਨ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਟੂਡੇ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜੂਲਸ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਕੌਟ ਆਊਟ ਬਿਕੋਜ਼ there's no excuse for that, there's no exemption for that ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। you got to pay the fine for that because this is going to happen. ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ then I'll talk about them, what they've done in their life. Then I will ask questions on your behalf, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਰਣਜੀਤ ਢੇਰ ਫਰਮ ਬੋਰੋ ਆਫ ਈਲਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਰੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ there's ex ਕਾਉਂਸਲ ਮਿਸਟਰ ਹਨੀਫ ਖਾਨ from Borough of Hanslow. Paji, welcome to the show. Pehle te main bahut appreciate karna you both come to the show because late night a lot of people are a bit reluctant. You got busy schedule to work around. Thank you so much for coming on the show. Thank you. Sri Akaal, pleasure to be here. No, I mean honestly really glad, really happy because manu head karne pende ne people like these. They're not easy to find. And jad main tunu describe karanga ki karde re na, then you know how much they got on their plate. ਮੈਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਰਣਜੀਤ ਢੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੀ ਕੇਮ ਓਵਰ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 1966 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਕਮ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਐਨੀ ਜੌਬ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਵਾਟ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਡਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਨ ਬੋਰੋ ਆਫ ਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। was elected in 1972. Have served Ealing as a committee chair, cabinet member, mayor and deputy leader in his long career in local government, for which Her Majesty the Queen honoured him with an OBE. ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। Ealing also gave him its highest honour, Freeman of Ealing, Borough of Ealing. As a Freeman of Borough of Ealing, is it like a describe karo ki hunda, what is it? एक honorary honor है। Honor है ना, borough ਦਾ ਹੈ। For distinguished service to the residents of the borough। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1972 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ। 82 ਦੇ ਵਿੱਚ। But you started some 69, 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। Acha has also served as a justice of peace for 32 years. Yeah, that's true. Oh my God. As well as member of the Employment Tribunal, retired as a deputy director of education. And then 7 Punjabi de books rakhe ne. Paji, what do you do in your free time? You don't have a free time. Paji, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, public service and writing in Punjabi. ਬਾਕੀ family ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ time. Yeah, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। You lot of times we don't call each other as a courtesy call. ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। That's his excuse. ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। People still find time. ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ। Been working right through the day. I'm sure he's working tomorrow as well. They say if you want something done, ask a busy person.
Yeah. That is true. Yeah. That is true. मेरे पास next again अपने ex-councillor Hanif Khan from the borough of Hounslow. One is from the Ealing, one is from the Hounslow. So ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ different borough ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ. We're going to talk to them openly and directly about ULEZ ਦਾ ਜਦੋਂ start ਹੋ ਰਿਹਾ. He's a managing director of Video Short Production Limited and a TV presenter. क्या बात है भाजी, आज ਇੱਥੇ बैठ जाओ आके. You know, I'm sorry you're sitting on the wrong side. And a short video film producer भी हैगे हो तुसी. Was Labour councillor from 2014 to 2022. Held many positions, transport the one Hounslow committee, protection and enforcement da bhi. Police. Oh, that's good. Isn't this kind of helping the police as well? Or? So the most local authorities under the direction of the mayor have their own police force, and we implemented our own police force that helps the local authority to manage their issues. So for example, if you wanted to evict somebody, they're creating problems, you can take the police force there with you. But sometimes the police force have a shared resource across the boroughs, and all that needs to be approved and funded. So it's a very important role. And also the National Association of the Black, Asian and Ethnic Minority Councillors? It's a cross-party organisation, and it has people from all the parties across the United Kingdom, from Scotland to England and Wales, and it's an organisation that has been in existence for a long time. This is nice. He's very passionate and fair-minded, and works towards equality and diversity within the community. Kya baat hai. But you know, I feel so... मैं जो इतना दी गल्लां दसदा इन्होंने की कीता, you know, honestly, I feel very edgy ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. You know, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ. It's important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, why should you have even 1 minute waste? You can make a lot of things, make somebody's life, help somebody else in that ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਚਲੋ, most important, lose ਅਸੀਂ ULEZ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, is coming very soon. Is it starting on the 29th, yes? The expanded one, which will be the expanded one. The whole of it's already started in 2019 in central London. Well, can we show the Malanda Shad Sarpal diagram movie? That's the one. This is the central London, which was the first. So the one in the middle. That started in 2019, but the idea came from the previous mayor Boris Johnson in 2015 to say we need a clean air zone, and it was going to come in 2020, but our current mayor Sadiq Khan started the middle bit in 2019, and then 2 years later he expanded it to two very famous busy roads, the North Circular and South Circular. And now there is another one which is creating the most problem, which is that one around the large one outside the is within the M25, and this will include every single 32 boroughs in London. Now, before going any further with the good and bad, but ULEZ, because a lot of people don't see anything good, but the people even see the good thing out of this because we need the cleaner air. But then to get the cleaner air, you need to pay a lot of money for that, which people don't have. You know, Jida Maikana, mere saab nala, the way I will describe, this is lockdown for some people really, because okay, there's a government help to bring you update to your car, compliance karo, ULEZ de naal, but people haven't got the funds. Cost of living has gone through the roof, and now on top of this is going to happen. Hun ek banda, tusi car, thode drive car khadi hai, you know, got your car in your drive, no problem. You're going to come out for a cup of coffee, you're going to go down to the takeaway, put your 12.50 on the top every time you leave your house. How can people afford that? Depends where they're going to go and get their doner kebab or their pizza from. Can they walk? Do they have to take the car? And it's those people who are travelling to London, through London.
So it's a matter of choice. I think basically मैं समझदा ये तो गल ठीक है कि there are a lot of pressures on people. Absolutely. Cost of living crisis है, लोगों दा energy prices है, बड़ियां मुश्किलां हैं, लेकिन दूसरे पासे जिस तरह हनीफ साहब ने कहा कि it's not a party political issue, it was started by a Tory mayor Boris Johnson and it's been expanded gradually. ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ it is a fact ਕਿ ਵੀ climate change is a great problem. ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰਟੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 에ਅਰ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, 160 ਬੰਦੇ ਈਲਿੰਗ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ। ਐਟ ਸਮ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ we have to ask ourselves कि we have to make a beginning. और अगर health ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਬੰਦਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ long term climate problem ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ southern Europe 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਚੀਨ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, yes, around the world. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ we have to really ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, और मैं तो ये भी कहूँगा कि भी बेशक है कि बिजनेस वास्ते चैरिटीज़ वास्ते कई लोगों वास्ते कार असेंशियल है, उन्होंने वास्ते प्रोविजनस हैगियां भी है, एग्जैम्पशनस दियां, पर यह है कि 24 घंटे हर आदमी नू हर वेले कार की जरूरत नहीं है। लंदन के ट्रांसपोर्ट इन्ने ज़्यादा फास्ट है और लंदन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कनैक्टेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। कल असीं रोमफोर्ड गए सीगे, एक दोस्त नू हस्पताल मिलण च ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਟੂ ਰੋਮਫੋਰਡ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, 57 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਇਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਹੈਵ ਸਿੰਪਥੀ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਕੈਚਿੰਗ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰਮ ਯੂਰ ਆਨਸਰਸ ਯੂ ਗਿਵ ਟੂ ਮੀ। ਆਮ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦਾ। I can see the advantage of cleaner air. I see the people struggling with the cost of living ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਟਰ ਆਫ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ, ਸਮਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਫॉर ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਇੱਕ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ 3 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਿਸਗਸਟਿੰਗ। ਆਈ ਥੋਟ ਯੂਕਰੇਨ ਵੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ कैरियर बैग महंगे हो, तुसी यू नेम एनी आइटम, तुसी ग्रोसरी ला लो, कोई भी चीज़ ला लो, वो प्राइस बढ़ गया, एक्सक्यूज हो गया क्योंकि वॉर लगी है इस करके हो गया। कली कली गल बहाना मिल गया लोगों को, प्राइस बढ़ गया। हूँ जो मैं 3 पाउंड का पहला परोठा देखे आई एम क्राइंग माई आईज आउट कि दिस इज यू नो जे तुसी 4 जन ले लेता यू नो 12 पाउंड हो गए, 16 पाउंड हो गए ਉਹਦੇ एंड ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 1250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਈਟ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਅਲੋਨ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਕੁਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। There are people exceptionally, they're vulnerable, old I get it now. I find that very hard how people going to manage. By the time you got to think 10 times before you're going to bring your own car out of your drive. Yeah. So I sympathize 100%. And I think, Ranjit, you said some brilliant things there. If we look at the numbers and look at the statistics, ab humko pata lag gaya that in the new zone of the 5 million people, the statistics say that 1 car out of 10, so 9 cars out of 10 are compliant. So there's only 1 out of 10 is not compliant. So the people it's affecting is not as many as people expect, because a lot of people are, you know, I don't know where they get the figures from, because I got my factual figures as well. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਕਰੋ, let me go backwards because no, I can explain it, but let me hear your figures. ਜਿਹੜਾ let's talk about the diesel car now. Yes. 2015 below there, yeah, they are not exempted. Only above August 2015 ਤੋਂ diesel cars go into these areas, right? Yes. Exempt ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ complies, normally complies ਹੋਣਗੇ because they're the listed model. Now how many people own
cars after 2015, diesel cars. There are a lot of people who own older cars for the value, for antique car, कोई different ਗੱਲਾਂ ਦਾ. Yeah. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ if I can Please come go in, ahead. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ. ਲੈਟਸ ਸਟੇ ਔਨ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ. ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 9 out of 10 cars are already compliant. ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੌਸਪ ਜਾਂ ਰੂਮਰ ਨਹੀਂ. It comes from independently verified GLA TFL figures ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ TFL ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮ ਫਿਗਰਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 9 out of 10 cars owners will not have to pay this charge. So there's only 1% who are affected. Yeah. Whether they are diesel cars pre-2016 or petrol cars pre-2006. Lekin just 1%, a very small minority. And for that minority, Mayor Sadiq Khan has already set aside £110 million and he's added 50 million more to that fund to help people. ਇਹ ਜਿਹੜਾ figure ਹੈ ਨਾ, I'm going to get figures for the people as well. A lot of people need to know. Get Central London, Greater London ਕੇ Outer London ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ figure ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? So in Central London, when it first started in 2019, the compliance level increased significantly. It's nearly about above 85, approaching 90%, if not more. Then the second expansion on the South Circular and North Circular, the compliance again from about 80% has increased. So we know it's working. So that doesn't exclude, because there's nearly 9 million people in London. So we're referring to the new ULEZ, which has created the most contention of the 5 million people. That's the figure of 1 out of 10 cars which are not compliant. So there's lots of things, and will have to pay the daily charge. But going back on your point, which you talk about the cost of living, it's a very fantastic point you make, that you want to go shopping, things have gone up. We know inflation has reached up to 10%, and in some of our daily items that we buy regularly, it's up to 17%. So all of this has created a frenzy, which rightly so, because the daily staple foods are so expensive, and this is affecting the whole of the world. So a lot of people are saying is, why do we need to bring this in now when people are suffering so much? If Sadiq Khan was sitting here, one of the things he says, the mayor, he says that in the 1950s, when we used to have the power stations, the amount of smoke that came out of the power stations that affected the health of people, that we knew people were dying, the Clean Air Act was brought in and said that these power stations that are creating all this smog have to be removed. But there was lots of opposition then. And then when we had the ban on smoking in public places, there was lots of opposition. Now we have ULEZ, there's lots of opposition. There's always a transition, but I think it needs to be managed better. People need to know the facts more clearer, and more money needs to come. And we know it's been an extremely difficult time for people who cannot afford a new car, people who are carers. And it's come at a time when not only ULEZ has been introduced, but things like low traffic neighbourhoods. And London is not the only city in the United Kingdom that has this clean air zone. But they don't have bigger areas like London's got it now. Manchester has it, Birmingham. Well, As big as London? Pause. Birmingham maybe, yeah. That started, that's known as a clean air zone, CAZ. Yes. London, we call it ULEZ, ultra low emission zone. So there's lots of things to weigh up. But I really like the point of what Mr. Ranjit said about the congestion and the climate change. So we have a triple lock thing we have to solve. One is the congestion in London, then there is the climate change, and then there is pollution. All these three things are happening at the same time. So ULEZ is only part of the solution. It's not the only solution. And have we done the right thing to introduce it now because of the cost of living? I was going to ask you that question actually, because
for me, it seems to be all happening at one go at the wrong time. One or the other could have been delayed. Okay, cost of living could have been delayed because a lot of, for whatever reason. But then this has already been delayed, the expansion, it could have been delayed another few years until the country was more settled with the cost of living. But if you look at the I mean on the theme, if you look at the benefits के लोगों ने कितना फायदा है 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ and then in outer London boroughs. In the last 4 years, because of this clean air zone policy, 46% pollution has disappeared. In other words, we have 46% more clean air to breathe. That's in central London. I get very confused with this because mera apni question loka na, because a lot of people knew they wanted me to ask these kind of questions. I can understand. Yeah. 46% now a reduction over here, but by introducing 20 mph on these roads, now that's made roads more congested. There's more fume coming out of the cars because there are more number of cars stuck in the queue, and there's more fumes out there. So how do you justify? How do you balance that out? Well, that's what Hanif Sahib has said. It's a triple lock. Congestion. London roads are over congested even after the congestion charge. Then there is this pollution by cars discharging gas, and then there's the climate change issue. There are three things which are really contributing ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ 4000 ਬੰਦੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਵੈਲ ਇਟਸ ਬੀਨ ਅ ਸਟੈਗਰਡ ਅਪਰੋਚ 2019 ਦੇ 'ਚ 2021 ਦੇ 'ਚ ਹੁਣ 2023 but don't forget that 160 million pounds have been set aside to help people, and when we come to that point, you will know that although it's 1% minority ਜਿਹੜੇ ਕਿ affected ਨੇ, mostly ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਰ Londoner ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ who's in the receipt of child benefit, they'll get 2,000 pounds to change their car or to do something about it. ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ disability organizations ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿਲਸ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਨ ਅ ਕੂਲ ਵੇ the reason and the rationale ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਫਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ I'm double-minded, very happy that we need a cleaner air for our children because ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ how bad it was when the chimneys were throwing smoke out there and ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ foundry ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ they disappeared over the years. ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬੋਰੋ ਦੀ ਕਰਾਂ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ especially if I talk about maybe little bit Hounslow but more of the Ealing and Hayes ਵਗੈਰਾ the streets need to be cleaned. There's a flying tipping going on like nobody's business. And that brings a lot of pollution, that brings a lot of other dirt as well. Rats, the problem hai gaya. Flying tipping, the problem hai gaya. The streets are dirty, the streets are congested. There's no parking spaces in there. Doesn't that cause more pollution? Yeah. It's a very valid point. It's an environmental I live issue. in one of these places that's, sorry, pata ki time, but 40 seconds. No problem. Remember that, I'll remind you, we'll carry on with after the break. ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਆਲ ਦੀ ਆਨਸਰ ਫਰਮ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਫੀਲ ਆਈ ਐਗਰੀ ਔਨ ਲੋਟ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਕਿ ਕਲੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ
वेलकम बैक इन द सेकंड पार्ट ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਿਫੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਗੋ ਲਾਈਵ ਔਨ ਦ 29th ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਗੋਟ ਟੂ ਫੇਸ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦ ਸ਼ੋਅ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਨੋ ਦ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ I am personally very impressed with the Tushika 1 in 9 cars. One is not compliance with the ULS law. It makes sense. Yeah. You know. I think it's important to clarify the new expanded area of the 5 million London residents, which is being implemented on the 29th of August. It's those cars which are driving around in the greater London area within the M25. 9 cars out of 10 are compliant. So that's a very good distinction. But also in central London, we spoke about it earlier, the transport network is very good. We mentioned about Elizabeth Line. We know that 1 in 6 people who are travelling on public transport use the Elizabeth Line. It's taken a lot of people out of their cars and into public transport. But this thing about the cars, I wanted to we were talking about it in the break, how much people love their cars. And rightly so, because people like to spend the weekend cleaning their car, washing it, taking it out for a drive. The car's like a companion now, no? Yes, exactly right. So it's a necessity kind of thing. It's no more luxury anyway. Yeah, and I think that's the point we need to with the ultra low emission zone. Partly it's because what we spoke about the triple lock, but it's also about a mode shift, so people can make a choice at the point of leaving their home. Do I really need to take the car to drop my children off at the nursery or the school? Can I walk? Can I take a cycle? Do I have to do this journey? You mentioned earlier in your introduction about this is like a lockdown type thing. But if we remember during lockdown in London, when people were not in their cars and they were walking, how clean and fresh the air was. And it was one of those things that people realised that it is possible. And I think that's what Sadiq Khan's one of his ambitions are. But we have to recognise how important, you mentioned a lovely word, the car is your companion, it's a pride, it's a joy, it's something you've worked hard to earn and have. So I think we have to understand all of these things and we can't just jump into it, the cost of living you mentioned. You look through the window, there's your car. And then you say to yourself, I'm coming in a minute, we're going to go to, you know, it's something you... Achha, madam, please... Take a minute if you allow me to add. Bilkul, Hanji. ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ we have sympathy with people. Cost of living ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2, 3-3, 4 ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ are they necessary? Is it sustainable ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ? But you know the way I don't know about the other cities around England. London lived my life, so I can only talk about London. It's a necessity because you know, bache apni life, thodi apni life. Somebody needs a car. At the same time, 2 people need the car, and you can't have one car between 2 people. So it's जितना मैं दस ना necessity है, it's no luxury. चलो मैंने थोड़ा sacrifice करना पड़ेगा. Everybody got to sacrifice few things to get the cleaner air. I see a lot of sense why, where, and how things are happening. Sympathize करना नहीं करना. It's not mine to say. It's your decision. मैं थोड़ी बहुत गल्ला important है ना clear करने because these are the right people. Blue badge. A lot of people under confusion कि जिदा congestion चाहते तो सी blue badge ले जा सकते without paying. Is the same with the blue badge? No, blue badge ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ blue badge ਹੈ ਉਹ blue badge ਦੇ holders ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ double yellow line controlled parking zone ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ blue badge ਦਾ ULS ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ. In other words, blue badge holders ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ exempted ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ blue badge holders disability allowance holders ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ
3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰੇਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਲੇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਰੈਟਰੋਫਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਿਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਅਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਲੂ ਬੈਜ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, what category is that? Yeah, so if you imagine, if you have a blue badge for your car, now what car do you have? Do you have a car that's already compliant? Then no problem. No problem. ठीक है. If you have a car that's not compliant and you have either you're going to upgrade your car or it's partly associated with DVLA as a registered car for a disabled individual or for a passenger, there is the exemption for a number of years, or it varies. So as far as the blue badge is concerned, it has no relationship in a way with ULEZ. But that's the key thing, because ULEZ is an ultra low emission zone for air pollution, not for a disability. Disability. Right? The so, car does it, not the yeah. Right. So, but if you have, and most cars, when you have a disability mobility car, they're reasonably quite new, because within 5 years max your car is already compliant. So there's very few people with a blue badge who will struggle with not having a car that's not Please, compliant. Manu, one of you can explain me now, because I need to rush through some very yes, important go. questions. Sure. Blue badge holder, the car is not compliant with the ULEZ, 4 months on a grace period data, like you said. What they need to do? How can they tell the authorities, okay, I'm one of them? Would the authorities know it, or they have to apply for it or something? They have to apply. They have to apply. They have to apply. Obviously, apply. they need to tell the authorities, okay, this is my car. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਾਰ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ TFL ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ULEZ ਚੈੱਕਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। Lot of people can do that. Yes. Lot of people can. ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਨ। Achha, there were the rumors like the London mayor said that there are people visiting the religious places. Are they exempted? Okay, is that a rumor? So I heard this, I read about it, but actually after fact checking it, it's misinformation. Misinformation. It's not true. What is true is, we discussed it earlier, is if you're a patient or you're an NHS worker, you need to go to the hospital and you have to pay. You can get some rebate back depending on your circumstances. So there's lots of information out there, but this thing, going to a mosque, a synagogue, or a gurdwara, or a temple, you are exempt from ULEZ, is misinformation. What about medical treatment in emergency? People go to travel into the ULEZ area. Unte sare fall hoega na, once you outer London, so si ja rahe ho kitte bhi nahi hospital, you fall, as soon as you get your car out of the drive, you fall into the ULEZ zone de vich. Te oh emergency jinu rush karde ho. Obviously, when it's emergency, there's no chance that people are going to take a transport, buses or trains. They will go by the car. Una di exemption ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਹੈ। Yep, you can explain that. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀਫੰਡ ਲਈ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੱਬਸ ਐਂਡ ਪਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੇ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਵਰ ਫਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ
ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਯੂ نو ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਟ ਆਫ ਦੇਖੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਵੇ ਦਿਸ ਟੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈਵ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਨਾ we need to sacrifice to get the cleaner air. It's no one man job. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ I'm not saying in a favor, I'm not saying against it. I'm just giving a little ਆਪਣਾ opinion ਦੇ ਰਿਹਾ most congested place was the downtown central London, then the greater London, then they're moving away from there now because again these places where now the ULS has fallen in, they are congested as well traffic wise. So, yeah, I mean the biggest challenge for the greater aspect of ULEZ is the network is not strong enough. The bus routes, the ability for railway network, for the great areas. So some of the areas where you go as far as Ruislip, all the way down to Bexley, even as far out near the M25, you hardly get a bus. You step outside your home, you're in the countryside. But you're in the ULEZ zone. This is where it becomes a very contentious reason. You step outside your home, you've got beautiful countryside, trees, parks. So where's the pollution? But you pay $12.50 to get there, no? Right. So that's why it upsets. That's why it's very emotive for people. Yeah. But you know, I'm going to go here and there because obviously I'm trying to beat my time. Just a quick short answer. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ULEZ pay ਕਰਦੇ ਹੋ, like a congestion charge you do before or after travel within 24 hours, something like this. Is it same with this ULEZ as well? It's the same. So with ULEZ, you can pick your day 90 days in advance. You can. So if I went into a ULEZ zone, by the third midnight time, you within have 72 hours. Yeah, you have to pay your congestion, your ULEZ zone, but you can come in and out for that day. For the day. That was my next question. ਤੁਸੀਂ you're psychic, you know that. As many times. So ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ULEZ ਦਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, you're covered because you paid for that. Yeah. You can make trips. You know, can like make trips into the zone. You can go out of London, come back. Within that day, you can come in and out of that zone in a number of times, and the charge will stay the same. The other thing I think about the payment is that if you don't pay within 72 hours, then you incur a fine. 160 pound ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ 80 ਪਾਉਂਡ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 160 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਫੈਂਸਸ। ਅੱਛਾ ਯੂ نو ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਦੱਸਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਫॉर ਸਮ ਪੀਪਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਕਡਾਊਨ because people will really have to think out before even they sit in a car. COVID time, COVID-19, a lot of people went medically ill, depression, bagara. I can see some happening this time as well. Maybe a little number, not a large number like a COVID, as you explained the figures already, because that's gone into my head. 1 in 9, I can never forget that. Everything ਬੰਦੇ ਨੂੰ concerned ਹੋਏਗਾ. There's some elderly people who find it very, because okay, they live on the state pension, whatever, another personal private pension a year, but it's in and out. They're just about to manage their life. ਉਹਦੇ 'ਚ holiday ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ. They don't go out, take away the ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ. They're normally home. They want to go around to supermarket to do the shopping. $12.50. You know, these kind of things, those people going to suffer. Yeah. What I would say to that, I agree with you, and it is worrying. But when we look at the pollution that's in London, mainly the people who are affected, there's two things, are elderly people because they live longer, and with pollution they suffer from asthma. They have their children, as we said, 4,000 have stunted growth for lungs all their life. But the elderly people who you're referring to are the ones that will suffer the most with the pollution. So when you spoke about lockdown and people having to go to see their doctors because they can't get it, there were these things called low traffic neighborhoods which prevented people from going into certain areas to control the traffic. In those situations there was lots of
compensation, there was exemptions, there was understanding. But this thing about this £12.50 for elderly people who need to go do their shop, it is a difficult thing. And they need to go out and enjoy themselves. There are businesses like Ocado, Deliveroo, there's many more businesses that have come about to do the delivery and to do the shopping for people, so they don't need to leave the house. That again adds on to the cost of living. It's catch-22 now. Acha, pata ki time going very fast. I don't know, I think we got very little time. Yes. You know, this talk tonight, it's kind of opened my horizon a bit with the fact of the figures you people come with, because Tusi Professor, that's why you're sitting here. You deserve, because I've read the bio mein padhya ke what you've done in your life, and that is your lifetime's experience now. Mr. Dheer, pehla tusi look at the camera. How can you convince people, what can you advise to go through this? How can they manage to accept that what's happening is right for them? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ TFL ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਯੂਲੇਜ ਚਾਰਜ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਈ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ A to Z ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਮੇਅਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਸਦੀਕ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ TFL ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਲੇਜ ਚੈੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ 0343 222 2222, and I'll repeat again 0343 222 2222। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। This is ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਹੈਵਨਟ ਗੋਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Mr. Khan, have a look at the camera to see, because it's, you know, we need to understand, I won't say educate, it's making, we're going to bring acknowledgement through the people, how, what's going to happen. And what they need, jida tusi dasse hospital da bahut important siga, doctor need to, the hospital need to certify, and with tusi dentist le gaye ho, that's not emergency, you're going for eye test, blood test, these things are not important है कि medically term, but not for you to have exemption for the ULEZ. Hanji. So what I would say to all of the listeners around the world, whenever there's change, there's always challenges, and we don't get it right, or politicians don't get it right. But if you're not happy, you're in a very difficult situation, there is a feedback form. There is, if you cannot afford to change your car, you cannot afford to pay the £12.50, you have a medical condition, there is a consultation in which you can write in on the website and get more information. One of the things that I would say is that not so long ago there was a beautiful young 9-year-old girl, her name was Ella, and she was diagnosed not so long ago as the reason for her death was pollution. So this is something new for us in London. And we do know that the pollution in the air not only affects 4,000 young children's stunted lung growth for the rest of their life, but it also affects people with asthma. And asthma is something that affects our elder generation more so. And we know that one of the biggest things is what's happening to elderly people is dementia. There is some research that suggests that may be one of the causes. So there's a double sword. It's congestion charge,
Also, ULEZ is very expensive. The cost of living is going hard, is up. But someone has to show the leadership. And the Mayor of London, he has said many times it's one of the hardest decisions he's had to do. But what do you value more? The life of our children, our next generation? Or do we have to, there's no war against the car, there's war against pollution, war against our public health. These are the things we need to look at. But is it the right time for this to happen now? That's another question for another day, for another show. Thank you. Very well said. You know, because ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ cost of living going to come down, that's not going to happen. Yeah, it's not in the far side, we can see that. And you're talking about the time, right time, it has to happen sometime. There'll never be a right time. Yeah. There'll never be a right time. ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਰ the other thing, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, hope people are listening to you very carefully, both of you. You're hitting the nail and it's going straight into my mind ਕਿ ਯਾਰ effect ਹੈਗਾ. You know, ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ with the expense ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? You know, I'm contradicting myself. It works both ways. It's not the right time, but this is the right time. It has to happen one time or the other day. It's happening now. And I think people need to, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it's very difficult for the human nature to accept it straight. Very good, very nice. Opposition, what is opposition? Against ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. That is what the opposition is, ਨਾ? Yes. Anything else you'd like to cover? ਮੈਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮਿਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, I'm sorry to say, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. Maybe these kind of things might cover you, but this is something they need to check it out. Yeah. The only thing I would also say, ULEZ is in London, but there are many cities across the United Kingdom that have already started this clear air zone called CAS. It's so I guess many people are waiting. What's going to happen with London? And I know many decisions will happen. Manchester City is on hold, waiting to see what will happen in London. So it's hard. I'm not saying this is an easy thing. So ਸਾਨੂੰ ਬਕਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. Yeah, that's right. This is what it is. These are tough decisions that we have to make, and I completely understand. This £12.50 is an expensive amount of money, but as we transition, less people will be required to pay the £12.50, and more support and it has started coming from the Mayor of London to allow other people to help this transition. If you want to retrofit your car, if you already have a car that is a disabled vehicle that's registered with DVLA, there is all the exemptions that are available. You know, we need such shows because you see, we are so short-minded. As you quickly decide ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗਲਤ ਹੈ, cost of living ਹੈਗੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ grace period ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, with the petrol cars, I think 2004 to above ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, majority they compliance with the majority. Yes. But there could be even under 2004. Yeah. There are some cars which will still fall into the ULEZ. Basically, the calculation is, and I don't want to get too technical, it's 75 grams per kilometre. That if it's below or above that is how the standard is set in the cars. It's mathematics, and the standards are built by these car manufacturers. Anyway, thank you so much. Time is already there. Really appreciate ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਨੇ. ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ. ਐਂਡ ਮਾਈ ਗੈਸਟ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ. ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 29th ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਫੇਸ ਇਟ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ. Get prepared. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. Anyway, thank you so much.
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।